Assalamu alaikum. Good evening to everyone. অনেক দিন পরে মনে হচ্ছে আমি লাইভে আসছি। আসলে না, গতকালকে রাত্রেও আমাদের হোস্ট বারবার হারিয়ে যাচ্ছিল দেখে আমাকে আসতে হয়েছিল। বাট সেটা ব্যাকআপ প্লেয়ার হিসেবে এসেছিলাম। আজকে বলতে পারেন যে বেস্ট 11-এ চান্স পেয়েছি, যদিও আমাদের গ্ল্যাডিয়েটরসের ক্যাপ্টেন রাসিম ভাই কখনোই আমাকে টিমে নেয় না। বাট যেহেতু উলঙ্গন ফিউরির আজকে লাইভ পডকাস্ট and Wollongong Fury, Pushkin Bhai is there. So, ever humble Pushkin Bhai jona I am always there. He requested me to do this show. I'm here. এবং আমার সাথে আজকে Wollongong Pushkin Bhai সাথে আরো কয়েকজন সুপারস্টার and very humble people are here. So, আসুন আমরা সবাইকে এক এক করে নিয়ে আসি, then we'll have a good show inshallah. Assalamu alaikum Pushkin Bhai. Walaikum assalam, Shahed Bhai. Thank you very much for hosting us and allowing us to be here and speak about our team. We're very No problem. happy and honored always. Shahed, assalamu alaikum, Ongon, assalamu alaikum, and Ramim, assalamu alaikum bhaiya. কেমন আছেন সবাই? Guys, কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা কেমন আছেন সবাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। সবাই কি উলঙ্গন থেকে? হ্যাঁ। Yes. Direct from Wollongong, south of Sydney. Like amazing. Only Pushkin Bhai is like 10 kilometers plus. Everyone else is less than 5 kilometers. Acha, very good. Now, northern suburbs. Northern suburbs. আচ্ছা, আমাদের সাথে আরো একজন, ফারহান, কাজী ফারহান, সুপারস্টার আরেকজন। বাপরে যেই যে লেভেল অফ এক্সপার্টিস এই এক্সপেক্ট মি আনবিলিভেবল। না। আচ্ছা, পুশকিন ভাই, সবার প্রথমে আপনার কাছে যাই। উলঙ্গন ফিউরি কিভাবে গঠন হয়েছে গত বছর আমরা জেনেছি। উলঙ্গন ফিউরি, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এভার টুর্নামেন্ট ফর উলঙ্গন ফিউরি বিসিএল 2025। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। কিন্তু এইবার আমরা যে ট্যাগ লাইনটা নিয়ে আসছি, সেই ট্যাগ লাইনটা অনেক চেঞ্জের পরে ইউ চুজ উলঙ্গন কমিউনিটি ক্রিকেট। হোয়াই ইজ দ্যাট? Well, I think the way Wollongong Fury has been born has been essentially this group of boys as a community, and it's specifically Wollongong. So, Onikra amader sathe kotha bole je bhai, can I play with you and so on and so forth. But one of the criteria that's starting to be established is that in some way or another you're connected to Wollongong, which is a bit biased, but it makes it for an authentic Wollongong team. So Wollongong community cricket is a really good tagline for who we are, and I think everyone agrees that it suits us, and I think it's a good, it covers us well. No, beautiful, well said. Jayad, আমি কি হোস্টের জায়গাটা আমাকে আপনাকে নিয়ে আসবো? It looks better. না, It's really amazing. I can do it from here. Anyway, Jayad, recently চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে। You are a champion now. You are a champion team player. Now, tell me the অনুভূতি। অবশ্যই এটা অনেক ভালো অনুভূতি ছিল। আমি র্যান্ডউইকে এর আগেও একবার স্বাধীনতা কাপে এক্সপেক্টর হিসেবে খেলছিলাম, সেবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, বাট ওইবার তো আসলে গেস্ট প্লেয়ারের মতো ছিলাম। তো এইবার আর কি লাইক র্যান্ডউইক রাইডার্সে অল দ্য ওয়ে খেলছি, যদিও গ্রুপ স্টেজের কিছু ম্যাচ মিস করছি ব্যস্ততার কারণে, প্লাস গ্রেট খেলতে হয় স্যাটারডেতে, বাট অল দ্য ওয়ে মানে টুর্নামেন্টের শুরু থেকে র্যান্ডউইকের সাথে ছিলাম। So it was amazing, like feelings, and also you know or not, like আমি কিন্তু ফাইনালের দিন 3 ওভার বল করে চলে আসছিলাম, কারণ ওই দিন আমার গ্রেডের T20 ফাইনাল ছিল। সো আই হ্যাড টু ক্যাচ দ্যাট। সো আমি র্যান্ডউইকের ফুল ম্যাচটা থাকতে পারিনি। সো থাকতে পারলে এবং লাস্টে সেলিব্রেশনটা করতে পারলে টিমের সাথে আরো ভালো লাগতো। বাট রিয়েলি ইট ইজ ফার্স্ট, to be honest, it is really first trophy. ওইটা 80 টুর্নামেন্টের জন্য বাকি আছে। That's right. বিসিএল এর জন্য বাকি আছে, ইনশাআল্লাহ দেখা যাক কি হয়। না, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। আমি কাজী ফারহান সাকিব, রাইট? কাজী ফারহান সাদিক। আমি ফারহান বলে রাখি, ওকে? শিওর ভাই। আমাদের সাকিব নামে একজন আছে, শেখ সাকিব। হ্যাঁ, রাইট। ফারহান সিডনি ফাইটার্সের সাথে হয়তো বিসিএল শুরু হয়েছিল, তাই না? সিডনি ফাইটার্সের হয়ে আমার মনে আছে অগ্নিকের সাথে সেই অ্যামেজিং মানে 261 রান পার্টনারশিপ।
আই ডোন্ট নো Yes. এটা ব্রেক করা সম্ভব কিনা আদৌ। সো এরপরে উলঙ্গন ফিউরি লাস্ট ইয়ার বিসিএল খেলার পরে এই বাকি পুরো ইয়ারটা কেমন গেল সোফার? সো ফার গ্রেট ভাই, মানে আমাদের একটা জিনিস যেটা বন্ডিং আর কি উলঙ্গং বয়েজের ভেতরে, আমরা মানে কোনো কারণে অকারণে কিভাবে কিভাবে জানি মিট করি আর কি, মানে সামটাইমস প্ল্যান্ড সামটাইমস নট প্ল্যান্ড। আমরা হঠাৎ করে আর কি ফিক্স করলাম আজকে আমরা প্র্যাকটিসে যাব উইদাউট নো রিজন, এমন না যে আমাদের সামনে একটা গেম আছে অ্যাজ এ টিম অর সামথিং, মানে উই গো আউট উইথ ইচ আদার ফর নো রিজন সামটাইমস, এন্ড দ্যাটস দ্য মেইন থিং ভাই। মানে আমরা এটা খুব এনজয় করি আর কি, হুটহাট করে আমরা এখানে সেখানে চলে যাই, তো সেখানে আমাদের হঠাৎ করে মানে অন্য টপিকের ভেতর ক্রিকেট চলে আসে, তারপরে আমরা ক্রিকেট নিয়েই চলে যাই আর কি, এবং সেটা রাত 12টা 1টাও বেজে যায় এন্ড উই ডোন্ট গেট ইট। এরকম আর কি আমরা একসঙ্গে আর কি টাইম স্পেন্ড করি। সো এর ভেতরে আমাদের সবসময় কথা হচ্ছে যে আমরা কেন টিম হিসাবে একসঙ্গে খেলতেছি না, বাট সামহাও আমাদের অন্য কমিটমেন্ট ছিল ছিল, এই জন্য আমরা সেপারেটলি একজন অন্য টিমে আরেকজন অন্য টিমে এইভাবে খেলতে হয়েছে। বাট আমরা সবসময় চাই যে অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই প্লে টুগেদার, তো যেটা আর কি পসিবল হয় আপনার বিসিএলটাতে, এটা আমাদের থেকে একটু কাছে হয়, আমরা সব একসঙ্গে যেতে ইজি হয়। wait, hold on. Only one team জীবনের প্রথম বললো আমাদের কাছ থেকে একটু কাছে হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই কারখাম বেস্ট, কারখাম জি অবশ্যই কারখাম তো অন্যান্য মাঠের চেয়ে অন্যান্য টুর্নামেন্টের গ্রাউন্ড গুলোতে তো কারখাম আমাদের কাছে 45 মিনিটস অনলি ফ্রম মাই হাউস। না 45 মিনিট কিন্তু জায়েদ সবার জন্যই, লাকেম্বা থেকে আসলেও এখানে 35 টু 45 মিনিটস, যেখান থেকে ওদের হচ্ছে ট্রাফিক ঠেলতে হয়, আর আমাদের তো বিউটিফুল ড্রাইভ। বিউটিফুল। let me just আমি just একটা অ্যাড করি যেটা ফারহান বললো। yesterday Monday afternoon আমরা সবাই রোজা টোজা রাখতেছি, and Ongon had a semi-final for his first grade Northern Districts Cricket Club. So Amra everyone on this call decided, cholo, let's go and support Ongon at a day night at university, Wollongong University under lights, and watch him play and support him. And we sat there together and watched him play just randomly before sunset. That's the type of no casually cholo একসাথে বসি একসাথে থাকি and enjoyed it, and we talked cricket, we talked iftar ki korba aske, everything, while Ongon is scoring a couple of runs in the middle of the oval. That's the type of enjoyment, bonding and simplicity that defines us as a group, and it's been like that for since we started. So hopefully it continues, and it feels like it will continue. There's such a feeling that Farhan summarized beautifully, but that's an exact example of let's get together, let's go watch Ongon, let's go watch Zayed play down south at Oak Flats, half an hour from where I live, and watch him play his round match on a Friday night. We did that too. We just do that kind of thing. It's a really special feeling, and honestly that happens often. So it's a wonderful thing. Very, very well said, Farhan. Amazing. Ramim, last year BCL আমার মনে হয় the find of BCL a player, আমি যদি মানে তাকে রিয়েল ট্যালেন্ট হিসেবে ফাইন্ড আউট করি, সেটা হচ্ছে রামিম। লাস্ট ইয়ার 2টা সেঞ্চুরি, আনবিলিভেবল। মানে রামিমকে লেগ সাইডে বল দেওয়া, দ্যাট ইজ মানে মিডল স্টাম্প এবং লেগ সাইডে বল, ইটস আ পাপ। এটা পাপ হয়ে যাবে। সো রামিম, হাউ ওয়াজ ইওর the whole year after BCL? No, alhamdulillah, Jos. Batted Anase, grade A, going great. Like, I think, 550 runs so far. So, wow, there's a bit of form behind, and hopefully it comes on to BCL. Like, we're playing final in the T20 comp. Hopefully, we'll play finals in the one-day comp as well. And then, like, hopefully the form goes through the BCL, and then we win this one. That's the plan. All right, very, very determined to win this BCL. অঙ্গন খুব চুপচাপ থাকে, কিন্তু এর মানে সে তার সবকিছু চুপচাপ না, সে বলও খুব ভালো করে, ব্যাটও খুব ভালো করে। I'll remember that partnership with Jayed and Ongon with DC against DC, যেখানে পুষ্কিন ভাই এবং অঙ্গন মানে একটা সিচুয়েশন আমার ছিল 42 না 46 রানে মনে হয় 5 উইকেট চলে গেছিল, 4 কি 5 উইকেট চলে যাওয়ার পরে 10 ওভারে, সেখান থেকে অঙ্গন এবং পুষ্কিন ভাই একটা 50 রানের ইনিংস, এবং জায়েদ আর পরে অঙ্গন লাস্টে যে ফ্লোরিশ করে, তো 170 180 রান করে ফেলে অঙ্গন।
বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্রিকেটে কিন্তু মনে হয় এখন অনেক দিনই হলো, তাই না? হ্যাঁ জি ভাই। সো are you a bowling all-rounder or a batting all-rounder? Good question. এটা আসলে ভাই মানে আমার মনে হয় ধরেন যারা ক্যাপ্টেন আছে বা টিম সিলেক্টর আছে, ধরেন আমি হচ্ছে ধরেন ওপেনার কি, আমি হচ্ছে ধরেন মোটামুটি নাম্বার 3 তো মানে খেলতে পারি বা টুকটাক খেলছি, আবার নাম্বার 8-9ও খেলছি অনেকবার। সো আমার হচ্ছে ব্যাটিং নিয়ে বা বোলিং ইভেন ধরেন আমি মানে গ্রেডে যেরকম আমি 4 ওভারই বোলিং করছি হচ্ছে পাওয়ার প্লেতে, আবার ধরেন ডেথ ওভারে বোলিং করছি, আর আচ্ছা, মিড ওভারে বোলিং করছি। সো আমার আসলে পার্টিকুলার রুমন চয়েস নাই, এটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে কাইন্ড অফ হচ্ছে নাম্বার 10 টাইপ কিছু একটা, আপনি আমার স্ট্রাইকও খেলাতে পারবেন, মিডিও খেলাতে পারবেন, ডিফেন্সও খেলাতে পারবেন। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিলেক্টর অথবা ম্যানেজার বা ক্যাপ্টেনের উপরে। depends on যে the আমার situation of আসলে the team, তারা depends on the management, but you know তার মানে genuine একজন all-rounder, he's a genuine all-rounder. Absolutely. Genuine all-rounder. This is like, you know, asset for any team. Shahed is, I'd say, absolutely one of the top all-rounder of our community cricket, Bangladesh community cricket, and Ongon is there as well. Well, Pushkin আপনি দেখেন এই চার আমরা যেটা জয়েন করছি, 3 of them are genuine all-rounders with a wicket-keeper batsman. Exactly. So Zayed bowls express and scores lots of runs. Farhan the same, and Ongon bowls unplayable spin and scores runs. So it's really, you know, incredible the mix that we have. And even sitting here, those players that are here have shown that they can do those things in a wonderful quality. It's really good solid foundation. No, amazing, really. Like, আরেকটা জিনিস অ্যাড করি Yes, sir. শাহেদ ভাই and পুষ্কিন ভাই, যে 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 মেনশনটা ভাইয়া করলো আর কি পুষ্কিন ভাই, যে আমরা মোটামুটি অলরাউন্ডার রোল প্লে করি, স্পেশালি অঙ্গন, কাজী ফারহান, myself as well. And good thing is from all of us is like আমাদের কোনো এক্সপেকটেশন নাই ব্যাটিং এ অর বোলিং এ। লাইক আমরা কমিউনিটিতে একটু ভালো ব্যাটিং করলেই, রান করলেই, অত বোলিং করলে আমাদের এক্সপেকটেশন থাকে আমি আগে বল করব, আগে ব্যাট করব, আমি তো ভালো করতেছি, এরকম কোনো এক্সপেকটেশন নাই। ইফ ইউ সি ইন আওয়ার লাস্ট বিসিএল স্কোর কার্ড, ইউল সি অঙ্গন and myself are mostly batting at number 7, 8 or number 6, number 7, 8. something like that. 6 So what we put in front of us is like those who are really batsmen go up in the order, try to get runs. But if you can't get runs, that's okay. We are behind you. We are supporting. We will support you. Something like that. So these guys are like this. Even Kazi Farhano, initially she opening এ শুরু করছিল, somehow খুব বেশি রান পাচ্ছিল না, ওকে আমরা পরে মিডল অর্ডার খেলেছি, and he did well in our last 2 games. He really batted well and got some important runs for the team. So this is the one of the important thing in our team, that wherever captain is putting them, they're acting on that. That's very আমার good মনে thing. হচ্ছে দিস ইয়ার ফারহান এখনো কি বলে অনেক কি বলে এটাকে এখনো লুকে, এখনো কিভাবে এটাকে কি জানি একটা প্রপার একটা ইংলিশ বলেন পুষ্কিন ভাই, কি জানি ওয়ার্ডটা বলে, যে আন্ডাররেটেড। ঠিক আছে, ফারহান এখনো অনেক আন্ডাররেটেড। আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটি এখনো যে ফারহানের যে ক্যাপাবিলিটি এটা এখনো ওইভাবে দেখে নাই। ওই ইনিংসটার কথা কেন বলবো, অগ্নিক এমনই খেলা খেলে দিয়েছে যে ওর যে ইনিংসটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটা আসলে মানে ওইভাবে লাইট আসে না এটার মধ্যে। But I think recently, when you look at some of the things Farhan has done in different teams and so on, the people that know Farhan, especially Sydney fighters, they know his quality, and the people that he's scored lots of runs in different competitions that maybe people don't put together. But when he bowls and when he bats, most people know actually who Farhan is, and his death bowling, everyone puts him on the last couple of overs and he mixes it up and he gets wickets or gets very, very little runs. He's gone in and I think even this weekend he scored 20 off 13 balls. So these types of things are happening under the radar and underrated, as you say. But those people who truly follow community cricket, they'll actually know that Farhan is a dangerous player that you can never underestimate. And that Jeta Apne Bolson, that underratedness, I think will, whoever really knows cricket knows that what he's capable of, and he has shown that. And that'll become more apparent, we hope, in BCL for us coming up. আমি দেখতে চাই যে ফারহান ব্যাটিং এর জন্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হচ্ছে, বোলিং এর জন্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হচ্ছে। 100%. Then I'd say you're a genuine all-rounder and you 100%. that will be for Okay. Fury if I do. ইভেন হচ্ছে আমি Yes. বলবো একটা যে মানে কাজী, আমার মনে হয় আমাদের টিমে
ইভেন আমি জানি না সব টিমের কথা জানি না, বাট কমিউনিটিতে কাজের মতো ফিল্ডার অনেক কম আছে কোন টিমে। 100%. exactly. I Yeah. agree. He's I agree. like quick, very quick. I'd say আচ্ছা। that catching, killing, everything like is very quick. বিউটিফুল। আমি রামিমের কাছে একটা কোশ্চেন। রামিম, কি মনে হয় যে ফিউরি বিসিএল তো এই বছর আমাদের 18 টিমস, বাট হোয়াট মেক্স ফিউরি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার বিসিএল টিম? I do not know whether you know the other teams, but See, like, so I have been in the community for like last 3-4 years, right? There is a few teams that I've seen that they all stay together at all times, and there are some teams you never know which player is playing for whom. It's a guessing game all the time. It's like the teams don't have fixed, like the players don't have fixed teams. I think that's one of the things that we have maintained really well, that okay, we are Wollongong and players from Wollongong, and then we are meeting each other, like as we all said, like a lot, like really a lot. It's like last years we have met more than 50 times in different gatherings and whatnot, and everyone feels like, okay, Fury is our team. Like again, all the players here, their main team is now Fury, and we only play one comp pretty much. We registered for another, and everyone was waiting for it. I think that bonding and then just to play together under that one team is what makes us very different. And then there is a few teams in the comp that do the same, and they do really well, like Raiders. Like you can tell, like these boys always play together. They're always in the same team. And I think like we can build a culture similar to that as well. So the follow-up question for you: so who brings the most fury in your squad, in the ground? Like, well, in your face, that would be me. But behind the curtains, it's everyone. Like you don't want to mess with any of these boys. Trust me. All right. So, Like good answer. yeah, I've been part of like a few games where like, because I chirp a lot, right? And then people get mad at me and then say stuff to me. But then the boys won't say anything, but it will be a bouncer to your head just because you said something to me. So just be prepared for that. Just মারামারি না করলেই হলো। হ্যাঁ, মারামারিও হচ্ছে, so you have to Cricket is maintain supposed to be played with the bat and the ball, and we respect each other, right? We can answer back with the bat and the ball, so that's the plan. That's good. A similar long as- sentiment. I think what Ramim said about the gatherings, 50 plus, and all the rest of it. This year, many of the players, we played in different grade teams, but many of the players have come under one grade club. Many of, not everyone, but almost the majority, like 5-6 players have all come under one club in grade cricket, with the sole intention of developing Wollongong Fury bonding. So we did that, like Ramim's talking about finals and so on. Some of us playing that team together and so on as grades. So we see each other, a lot of us, for 6 hours on a Saturday, just automatically. And if Zayed's not playing, or if we're not playing, we'll go watch Zayed and watch his grade and so on. So somehow on a Saturday during cricket, we're with each other as well in cricket. So oi bonding jeta boltise Ramim and jeta Randwick and all the teams that are successful, oi bonding ta, I think we have the recipe to try and emulate that type of bonding jeta ei bosre hoise, I think. So I'm not chesta kortechi because that's what one of the recipes for success, that team gelling and bonding, which we're trying. আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি ফারহানের কাছে, ফারহান, অবভিয়াসলি উলঙ্গন ফিরির হয়ে খেলা হয়েছে, এবং যারা আছে পুষ্কিন ভাই, জায়েদ, রামিম, অঙ্গন, সবাইকে খুব ভালো মতো, সবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক। সো when you play as Wollongong Fury, so is it all about like what comes most, skill, aggression, naki strategy, or combine of everything? The thing is like, yeah, I mean, mixture and combination of everything a bit. And another thing is like, I played for quite a few teams in community now. I mean, obviously I was primarily a fighters, but I did play for other teams in other comps as well. But when I play for Fury, like, we do have a lot of planning and other stuff as well behind the door, like before our game and stuff. Like, we do meet each other a lot, or we used to. So then we make a plan. For example, like, that's
our main plan, like plan A. And if it doesn't work in the game, then some of us, we go to the captain straight away and discuss and makes a different plan straight away, and we try to put on that during that time, and it worked. Like even last BCL, like a lot of times we didn't have a certain plan, and suddenly we came with that plan for that particular batter, and it worked straight away. Like, so basically strategy is one of the main thing. Our aggression is like, it's not like using slang words or using bad words to anyone or going to hit somebody on his face with or something. Our aggression is with our bat or with our ball or while we're fielding. I mean, how attacking we are, that's what we are actually. And also like a lot of thinking behind everything. Like what we do, you see, you might see again this time, there are a lot of plannings behind that, and we just need to execute that. And I'm sure that this bunch of people, they're talented enough and they know how to execute those things. And yeah, I mean, like, I feel like a very, I don't know, like a vivid thing, like, even from last year. That was our first year playing together. Before that, like me, Zayed Bhai, and Angan, we played together in our first grade team, but that's different. And this time we played as a team, like all of us. So we were a little bit worried. I mean, how would we go together? But it was amazing. So when I play for other teams and when I come to play for Fury, I can get that difference like easily. Like we are always backing each other. It's not I'm saying that just for the purpose of saying. I'm really meaning it. Like we do back each other whenever we do need to back each other, and we always do. And that's the main thing to play in Wollongong Fury. That's the part I enjoy the most, and we all enjoy. Like even if we lose, yeah, I mean, we got eliminated from the quarterfinal last tournament, which was like a very tight one. We could have won on maybe on any other day, but we were upset. But still, we went to have dinner that night, I think. And yeah, I mean, we didn't put blame on anyone, or no one will do that ever in Wollongong Fury. But in other teams I played, there would be someone who would tell if he didn't do that, we would win. But there is nothing something like this in Fury. There is no one blamed for any particular thing. It's with the team. When we win, we take it together. When we lose, we also take it together. That's the main part of this team, and we love it. Yeah, Amazing. I'll add a little bit to that conversation. Is that like, you know how Yeah. people say a lot of times that you feel like playing for a team, like everyone plays for each other. Sometimes people say it. We felt it. We legit felt everyone was playing for each other. No one was playing for themselves, not for their runs, not for their wickets. Everyone was literally playing for the team to win. And whatever way they could contribute, they would. See, coming back to like Zayed and Ongon, right? These two can bat number 3, number 4, open in any team. Okay. But what they do for us in that slot is much more impactful than even if Zaid goes out and makes 80 runs every day at the top. We have others who are capable enough to do it, but what Zaid and Ongon does in the end, not a lot of people can do it. So for the team, instead of him scoring 80 runs every day, we need that 20 ball 40. That's way more impactful. And that shows that they literally, everyone plays for the team. No one cares what they are doing individually as long as we are winning and playing for the team. Great answer. Thank you. Jayed, 5 বলে 5টা 6 consecutive. $100 ক্লিন বাইয়ের গন। এখন একটাই বাকি আছে। বলে 6টা 6 I will put it every BCL promotion. আমি এই জিনিসটা কালকেও মনে হাই তো কথা বলতে গেলে হ্যাঁ যে ব্যাটিং করার সময় আমার একটা জিনিস, যখন আমি একটা বাউন্ডারি পাই, স্পেশালি যখন আমি 6 পাই, তখন আমার মনে হয় কি নেক্সট 2-3 balls bowler in pressure as well, so I can hit another one. That's how those 5-6s came, and that's how in this Saturday I have hit 3 6s as well in our great cricket. So in 50 overs game, but if you give me bad balls, I'm gonna hit that one. No way I'm gonna
different that one. So something like that. So that's how I think 5 6s came as well. You give me one bad ball, ready for the next 2 balls as well. You're gonna get hit also. So Don't give yeah, away too much. and those 5 6s, I remember that 3 6s was from one of the last 3 balls of 1 over, and the next over is also same like that. So it's my natural instinct that I can hit it, but it also happened sometimes that I hit 6s. Next ball I wanted to hit again 6s, and I got out, or I got other things as well. So something like that. But yeah, that's how it is. দ্যাট ওয়াজ আনবিলিভেবল। তাহলে আমার মনে হয় কি যায় যে এইভাবে টার্গেটটা এভাবে করতে হবে যে এই বলারটাকে লাস্ট 3টা বল 3টা 6, এরপরে 3টা বল নেক্সট ওভারে যায়, লাস্ট 3টা বলে 3টা 6, তাহলে কিন্তু 6টা হয়ে যাবে। ঠিক আছে? Zayed is someone that can actually do that. Actually, he can do that. এবং স্পেশালি যদি 18 19 20th ওভারে যায় তখন খবর আছে। অঙ্গনের কাছে কোশ্চেন, অঙ্গনের কাছে যে অঙ্গন, লাস্ট ইয়ার উলঙ্গন ফিউরি আজ চেকিং কেন একটু দেখতেছিলাম যে ভুলে গেছি তো। সো লাস্ট ইয়ার উলঙ্গন ফিউরি 60টা ম্যাচের মধ্যে 5টা জিতে, এরপর তাদেরকে এলিমিনেশন খেলা লাগে। সিরিয়াসলি, গুডনেস মি, 60টা ম্যাচের মধ্যে 5টা জিতেও এলিমিনেশন খেলে দেন যায় তারা কোয়ার্টার ফাইনাল খেলে। হোয়াট ওয়াজ দ্য টাফেস্ট ম্যাচ ফর ইউ টু অঙ্গন? আসলে ভাই আমাদের জন্য মনে হয় প্রত্যেকটা ম্যাচেই আমরা আসলে প্ল্যান করছিলাম যে কোনো ম্যাচে আমরা ধরেন একটা অপোনেন্ট, মানে কোন অপোনেন্টকে আমরা হচ্ছে খারাপ চোখে চোখে দেখি নাই বা নেগেটিভলি নেই না, ঠিক আছে ও হচ্ছে অত ভালো ব্যাটসম্যান বা বোলিং নাই, ওরা আমরা একটু লাইটলি নেই। কারণ যেহেতু এটা হচ্ছে টি-20 কম প্লাস হচ্ছে বিসিএল, সো সবাই আসলে একটু প্র্যাকটিস করে খেলতে আসে, এমন না জাস্ট খেললাম চলে আসলাম। আসলে ওই কোনো টিমেরই আর কি ছোট করে দেখার মানে সুযোগ ছিল না। সো আমরা সব টিমের নিয়ে প্ল্যান করা ছিল, সব টিমের নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ম্যাচই আসলে ডিফিকাল্ট ছিল আমাদের জন্য, বাট আমার মনে হয় সব থেকে ফার্স্ট ম্যাচ সব থেকে আমার জন্য টাফ ছিল। যেটা আমরা মানে কারণ ইসলামের ওই মাঠে 110 না 120 রান করে ওটা আমরা 125 রান ওটা আমরা ডিফেন্ড করছি। আবার তো ওই টিমের সাথে ইট ওয়াজ লাইক আমার কাছে মনে হয় বেস্ট, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ম্যাচ ছিল। বেস্ট এন্ড টাফেস্ট ম্যাচ ফর ইউ। আচ্ছা, পুশিন ভাইয়ের কাছে যাই। পুশিন ভাই, আপনার সাথে অনেক কথা হয়, এজন্য সবাইকে একটু সুযোগ দিচ্ছি। No, of course. Now it's I your talk time. too much, Shahed bhai. আপনি এটা জানেন ভালো করে। Too much. যেটা হচ্ছে সবাইকে সুযোগ দিলাম আর কি। সো 100%. BCL এই বছর 2026. So Wollongong Fury started with BCL. In between, I don't think they played another tournament. So what are you carrying on? What are you like, মানে কি নতুন কিছু শিখে, অথবা what is the biggest lesson for Fury learned from last year to this year? So I think when you look at those 7 games that you talk about, one of the things, despite the team makeup and everything, we scored between the low 100s, 120s to 170s and 180s. So, of course we scored at 200 and something in one of the games, but I think we learned that our strength, which was our strength, was our bowling cartel. We have a cartel that is really, really strong and remains strong. And Saqib was, exceptional in that, and Farhan, Zayed and Ongon specialists. So we probably needed, and Ramim showed the firepower at the front that he did, but we probably needed some more firepower at the front, and or that's what we're thinking. And I think this year we've learned from that, and with natural migration to Wollongong, we've boosted our batting capability naturally. With one of the criteria that we said, as I said earlier, is we want an authentic Wollongong community team. So we've got some blessings that some of the players that have energetic super batting powers have moved to Wollongong, so they fit that criteria. So this year in BCL, we've hopefully, with everything we know, that batting power to support Ramim and our scores, we've boosted that significantly, I think, on top of the bowling that we already have. So we've got some new players in the team.
I don't know, Zayed, do we mention them? They're listening. Yeah, So yeah. Just yeah, mention so that. I think want so. to say that. So I think Yeah. we've got Hibjul Bhai and Soel Bhai. They've moved to Wollongong. They're here with us, and they're wonderful. Their attitude, their experience, and they've fitted right into us. So we've started again. We're training together all the time, guys. Let's go have a bowl at the nets on Friday. Everyone goes and has a bowl, and these boys come in and join us, and it's just again that natural gelling has occurred with these two guys, and they're in Wollongong, and they are community legends, new legends in the sense that they're explosive. Sohail can, he's left-handed, smashing and bowling, Right. and Hibjul Bhai, well, his name says enough. Logson kape যখন ওই নামটা শুনে. So those guys have joined our team, and it's certainly something that we've learned from, and hopefully we can utilize and take an advantage from. Zaid, you as captain might want to say a few more words about team makeup and some of those things if you like. Yeah, definitely. So Oh no. in this Yep. this season. Yeah. ঠিক আছে। Can you hear me? Yeah, Yes. Okay, so basically, I invited them. Okay, come play for us because they have some other invitations as well. But when I invited them, and they're happily taking that one. So yeah, even Hibzur also one day he called me and saying, "Bhai, আমি আপনাদের সাথে খেলতে চাই, আপনাদের সাথে খেললেই ভালো লাগবে." And আমি তাকে বলছিলাম যে অবশ্যই আপনি ওলংগং থাকেন, এখন ওলংগং মুভ করছেন, আপনি আমাদের সাথে খেললে আমাদেরই ভালো লাগবে, বাট দেয়ার ইজ নো প্রেশার, বাট হি somehow managed other expectation, other invitations, and he joined us. So definitely it's great for our team and great for bonding as well. So he joined in couple of our next session, Hibzur and Sohail, so they're happy joining us, and we are happy to make them part of us as well. And also, if you know Sami Khan, so he's basically not from Wollongong, but He's a Wollongong boy now. But he's the Wollongong boy. He just doesn't live in Wollongong, but considering My heart. Wollongong Fury, he's the another heart of Wollongong Fury. So that's how so he even came down to Wollongong to join in our party. He's bringing his own guitar, and we're singing, and we're having party, barbecue, and other things. And he coming without any hesitation. He has job, he has family, but forget everything. Let's go along and have party with the boys. So he's that kind of person. So we are really happy with Sami Khan as well. And we have recruited few other players this seasons, but they're conditional recruitment. But somehow they are connected to the Wollongong. Either they lived Wollongong, they used to live in Wollongong, or they studied in University of Wollongong. That's how we have tried to find it. And they're happy to be part of Wollongong Fury as well. So yeah, this season, definitely we are really happy with our squad, because it's not racism or it's not other things. We just try to make our team Wollongong Fury is from Wollongong. So that's how we want to build it. And this season is, most of us is like that, and we are really proud of it. আমি তো কুলঙ্গনের কাছাকাছি থাকি, আমাকে তো কেউ নেয় না। Is it নিবো possible? আপনি তো honorary Wollongong resident. We're hoping that all of Randwick move to Wollongong as well, so we'll have a bit more choice. Okay. I think we're play 11 players. Everyone's residential address is in Wollongong this year. Yeah, Yep, it's true. yep. It's true. ইনশাআল্লাহ একটা ছোটখাটো একটা লাইসেন্সের মতো কিছু একটা বানায় রাখতে হবে যে আই এম ফ্রম। আচ্ছা, আমরা জার্সিটা দেখি, ঠিক আছে? আমরা একটা জার্সি অনেক ইয়া করে জার্সিটা করা হয়েছে, অনেক সাধনার পরে এই জার্সিটা আমরা আসছে। এবং অদ্ভুত বিষয় কি, এই জার্সিটা পুষ্কিন ভাই পরে আছে কিরখামে, বাট এটা 1997 এর ছবি হবে নাকি বলেন পুষ্কিন ভাই? Is that right? It's you, brother. The 1997 somehow. Yeah, it's a young, very. Oh my goodness. I think I get.
Probably from back then. It thought AI. What is AI doing? এটা আপনার কাছে তো আপনি ছাড়া আর কেউ পড়বেন না, তাই না? Hey, Same Pushkin day, Bhai same day. doesn't look a day older than the photo. I wish. Just a few grey hairs. That's all. That's all. Nah, Exactly. but that Chomotkar jersey, you know, the way you've done it, and I was telling the boys, we always talk about it. Apne satheo kotha hoy je, you know, it's like 1992 World Cup. It's a reveal, and then you see this beautiful jersey. And we wear our jerseys when we go to practice at grade. So sometimes we turn up at grade, and they're sort of looking at us, and they're looking at this jersey, going, you know, wondering what's this all about. And all our grade friends know, oh, they're playing on Sunday. It's televised, and you know, we promote Wollongong Fury, and we've gone one step further. We bought stickers, and there'll be some surprises on the field with those stickers as well. But this is a beautiful jersey, you know, and others can speak about it. জায়েদ কি মনে হয়? Is it like, you know, পুষ্কিন ভাই সবসময় ভালোই বলবে। Oh, What do you- that's my bad. Can see the stickers? Oh, yes, we can. Just give me a second. Let everyone see the sticker. Yes, we can see Look this. at that. It's on Wow. the phone, on the pad. It's Wow. everywhere. It's Everywhere. everywhere. I mean, have that Ramin in our wanted to building as buy well. a big sticker for the back of his car, and that still may happen. Amazing. Jayed kaise, Jayed, honest opinion. Have we improved from last year, the jersey wise? মানে ডিজাইন কনসিডার করে ডিজাইনের দিক থেকে আর সাইজের দিক থেকে হচ্ছে এবার অস্ট্রেলিয়ান সাইজ আসতেছে। আমি মনে করি যে পাঞ্জাবিও হয়ে যেতে পারে। না, আমার মনে হয় হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ান সাইজ এইটা আমি যখন জার্সি সাইজটা পুষ্কিন ভাই আমাদের গ্রুপে দিচ্ছিল, আমি মেক শেয়ার করতেছিলাম এটা আসলে অস্ট্রেলিয়ান সাইজ কিনা। হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ান সাইজ হলে এটা আসলে আমাদের জন্য ভালো হচ্ছিল, বিকজ যখন বাংলাদেশের সাইজ দেওয়া হচ্ছিল আমরা এল নিব না এক্সেল নিব, মানে উই আর কনফিউজড। কারণ বাংলাদেশের সাইজের সাথে আমরা এখন ওইভাবে আর কি রিলেটেড না। সো এটা ভালো হয়েছে যে আমরা অস্ট্রেলিয়ান সাইজ মেইনটেইন করতেছি। অ্যান্ড জার্সির কাপড় বা কোয়ালিটি ডেফিনেটলি অলওয়েজ আমি বলি যে ভালোই হয়, বিকজ ইটস নট লাইক দ্যাট খুব ভারী অথবা হেভি অথবা খুবই পাতলা। সো যেটা থাকে সো ওইটা আমি মনে করি যে ডিসিএল জার্সিটা বেশ ভালো কোয়ালিটি থাকে। আর ডিজাইন কনসিডার করলে তো আমার মনে হয় আমাদের জার্সির ডিজাইনটা পুষ্কিন ভাইয়ের বেশ ইনপুট ছিল। বেসিক্যালি আমি বলবো যে আমাদের টিমের অ্যাস্থেটিক জিনিসগুলো সব পুষ্কিন ভাই হ্যান্ডেল করে, and we rarely have any complaint about those things. So aesthetic জিনিসগুলো পুষ্কিন ভাই যখন দেখে আমরা মনে করি যে হ্যাঁ এটা অবশ্যই ভালো হয়েছে। And the logo like Wollongong Community Cricket, so I think we had different not logo like that statement, different statement, but when Pushkin Bhai changed it to Wollongong Community Cricket, oh, it is beautiful. So definitely it's good. I'd say that jersey is good. Hopefully we'll have the same quality, and yep, that's it. All right. ভাই, আমার একটা অপিনিয়ন আছে, জি 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 প্লিজ। যেটা হচ্ছে ভাইয়া কলার থাকলে ভালো হতো। কলার থাকবে, কলার ডিফারেন্ট কলার থাকবে। এবার কলার বলতে যেটা আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে আমরা যে কলার নিয়ে আসতেছি, সেই কলারটা বিসিএল এর জার্সিতে আমি দেই না, এই জন্য যে ক্রিকেট খেলতে আসতে একটু ফিট থাকা, ফিটিং যে একটা বিষয়টা থাকে, কলার দিলে এটা লুজ হয়ে যায়। সো ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স এবার কলারটা তৈরি করা হয়েছে, রিয়েলি ইট ক্রিয়েটেড লাইক ইউ নো উই ক্রিয়েট, আমরা ভি শেপের কলার হবে, কিন্তু কলার মানে জিনিসটা ভি শেপের হবে কিন্তু কলার হবে ডিফারেন্ট কলার, মানে ইটস ক্রিয়েটেড। আমি মনে করি যে ইউ লাইক ইট, এবং যদি এটা যদি ভালো হয় তাহলে মানে এটা রিয়েলি লাইক ইউ নো, বিকজ হ্যান্ডমেড করা হয়েছে জিনিসটাকে পুরোপুরি, এভরি কলার ইজ ডিফারেন্ট ভাবে দুটো কাপড়ের কম্বিনেশনে নাইস করে করা হয়েছে। হোপফুলি ইউ লাইক ইট, দেখা যাক আর কি। And just a kotha jeta Zayed bolo about aesthetics. Again, the good thing about our team is when we have some options or some ideas, we'll put them in a post. We'll have a poll. What do you guys think about these 5 or 6 options? With it even included the name Wollongong Fury. There was a few names. The symbol, we had a few symbols. The colors, we had a few combinations. But generally, we put some options out there, and the group voted.
and the majority won. So there's always this sort of understanding, and it's not my team, it's not his team, it's not his team. It's a democratic. I have an input in this team, so it's really good. Even the little simple things where we can talk about it and share our thoughts and share what we want as a group and vote on it. It's really good in that gelling sense that we have a democratic type style of discussion around those things. So these colors and these symbols all came through a sort of semi-democratic process. Very, very, very beautiful mutual way to choose things. It was very good. ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। আমি রামিমের কাছে যাই। রামিম, লাস্ট ইয়ার কোয়ার্টার ফাইনাল, এবং কোয়ার্টার ফাইনাল মানে যেই টিমটার সাথে উলঙ্গন ফিউরি স্টার্ট করেছিল উইন দিয়ে, আলটিমেটলি সেই টিমটার কাছে কিন্তু হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে And বাদ হয়ে যায়। you know what? If both of the game we had the same score, 125. Exactly same. One in 20 overs and another in 15 overs in the last game. Exactly. So 16 overs. there are 18 teams. Truly, if there is a team, the challenge dewa, I'll challenge you and I will beat you. Who will be the team? Raiders, always. Everyone. I don't even have to think about it. Like, look, last year quarterfinal, we played that game, same scenario. So we were winning that game till the 17th over. Okay, 17th over, the second innings, we were winning that game. You take that same situation after 17, Zayed and Saki bowling the last 3 overs. We win 8 out of 10 days. Same team. It was just that one of days where it didn't click, because planning wise, you couldn't have planned it better. 3 overs, 30 runs, 2 of the best bowlers off the comp with the actual performances in the comp. It's not like name. They're bringing the performances throughout. That's the best plan you could have planned for. It just didn't work out that day. Same scenario, we are winning 8 times out of 10. No doubt about it. But it just didn't happen. So yeah. And then again, like, I admire Raiders as a team. They are professional. They look apart. They play very aggressive cricket, which I like. And yeah, they are always the team to beat. Okay, so আমি ইমলাক, অ্যাজ এবং রেমন ভাইকে বলবো যে স্পেশালি হাস, বিওয়ার অফ এভরিওয়ান দিস ইয়ার, যেই আসে সেই রেইডার্সে হারাইতে চায়। Like we like me, and I think all the boys, we respect them as players. Actually, it's like nothing negative or anything about them. It's just we really respect how they play. We like their style of play, and actually that's the sort of culture we want to build as well. Like, they're aggressive on the field, they play good cricket. As soon as the game is finished, they're friendly to you, and that's how cricket is supposed to be. Okay. Yeah. I remember like how Randic boys are. Last year, we had a game against Randic Raiders, and after the game finished, and a few of Randic boys like Tanzilu, Haas, I think Shanak, and one of the boys came to us, and we are talking like 30 minutes. Pushkin Bhai was there, Angon was there, Remim was there, so we're talking. So they're that kind of person. Like, after the game, we are friends. We're playing community cricket. We don't have anything else to do beyond the cricket, right? So definitely there's something like that. And I played this BSL with the Randic boys, and their culture is really good. That's why I talked to them, and that's why we admire their culture. And from Remim's point of view, yes, beating that best team in the comp or in the community would be really great. So that will I create agree. a real impact. I understand that. Now, জায়েদ, অনেক নকআউট খেলা হচ্ছে জীবনে, অস্ট্রেলিয়ার ক্যারিয়ার না, আমি জানি যে জায়েদ বাংলাদেশে অনেক ভালো খেলতো, কারণ সম্রাট আমার খুব ক্লোজ। সো সম্রাট আমাকে সো আই নো ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড। সো অনেক নকআউট খেলা হয়েছে, অনেক চ্যাম্পিয়ন হওয়া হয়েছে, অনেক ম্যাচে অনেক নকআউটে হেরেও যাওয়া হয়েছে। সো নকআউটের আসলে প্রিপারেশনটা কি? ফর ইটস এ জেনারিক কোশ্চেন ফর এভরিওয়ান, সো দ্যাট উই নো from a champion player, someone, what's the thought process, how you handle that pressure? That's actually a very tough question, but when it comes to knockout, আমি চিন্তা করি যে আমাকে এই মেইন রেসপন্সিবিলিটিটা নিতে হবে,
আমি কোন টিমে খেলতেছি, আমার টিম অনেক ভালো কিনা, আমার টিম খারাপ কিনা, অথবা কি হচ্ছে, বাট আমার কাছে যখন রোলটা আসবে, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ টু প্লে অল দ্য ওয়ে। আমি যদি ব্যাটিং এ আইদার আমি 10th ওভারে ব্যাটিং করতে যাই এন্ড 17th ওভারে ব্যাটিং করতে যাই, ইভেন আমি যদি 17th ওভারে ব্যাটিং করতে গিয়ে 3 ওভারে যদি আমি 30 রান পুট করে দিয়ে আসতে প্রেস করবো, দ্যাটস এ প্রেশার অ্যাজ ওয়েল। সো অলওয়েজ আই থিঙ্ক টেক দ্য প্রেশার or take the challenge and do it. That's what I always think in the knockout. Yeah. Sometimes I was able to do it, sometimes I couldn't do it. That happened as well when I played different teams in community and also in when I played in Bangladesh. So it happened, but I always believe that take the challenge and do it. Yeah, that's my I motto. think that I would add to that, but what Zayed does, and he thinks about the game for days and hours and hours. And I know that we'll start messaging and then we'll call each other and we'll talk for hours and hours about strategy and tactic. And he probably does that to many of the players individually, and then we'll practice and we'll talk about it. So there's a natural preparation with Zayed. Zayed is as committed as I've ever seen, that he'll strategize to madness about every detail, options, ideas. He'll share them because he's generous. He won't be selfish. যে না, আমি ভিতরে রাখলাম, আমি যেটা করব সেটাই হবে. He'll share them. He'll debate. He'll discuss. He'll throw out ideas. I mean, I remember driving to work. It's about a 45-minute work. I'd drive. I'd pull over, and we'd talk for another hour about what happened and what to do next. Just discussion. Just ideas and thoughts. What about this and that? So Zayed not only executes on the field, he is an intense thinker about the game, as is everyone on this phone call. Everyone will talk to everyone for hours. Like, oh, we should have done that. We could have done that. There's so much discussion. It's obsessive, but Bangla community cricket with a team that you want to succeed is obsessive. It is you live for this stuff. Every minute, every team. আমি একটা এক্সাম্পল বলতাম about this team in particular. There was another competition we were playing. আমি সকালে খেলতেছিলাম, আমি নামলাম, আর পরে Farhan and Ramim were playing the next game, and it was shortly after BCL, and we're just looking at each other going, far out, I wish we were playing together again. Yeah, we were playing in separate teams, different comp, but that feeling of we just want to play together, and this discussion where we talk for hours and hours about those 7 games যেটা BCL এ খেলছি আমরা, they're the first we've ever played. Every game, every over, আমাদের সব মুখস্থ, কি হয়েছে কি না হয়েছে, কি ভুল হয়েছে, কি what, everyone knows what happened, everyone knows what could have, এত passionate এরা সবাই, it's beyond imagination. So Zayed's preparation for knockout, but then any game is so focused and concentrated, like everyone, and we talk about it. It's phenomenal, really unique. But I'm sure other teams do it, I'm sure, but I think I've been in other teams too. The way that Zayed always is thinking about the game, and he's a generous guy. He worries about his players. He worries about genuinely how they feel, and he's a really thoughtful person in that sense. Very, very intense cricketer in that sense. থ্যাংক ইউ পিশন ভাই। আচ্ছা, আমি একটা কোয়েশ্চেন সবাইকে করবো, উইল টেক 1 মিনিট এভরিওয়ান। সো প্রথমে আমি অঙ্গনের কাছে যাই। অঙ্গন, বিসিএল আমার মনে হয় বিসিএল কি সবগুলো সিজন খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত? আমাদের 4টা হয়েছে, দিস দ্য 5th এডিশন। না, আমি হচ্ছে একটা মিস করছিলাম, ফার্স্টটা। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে মেমোরেবল মোমেন্ট কোনটা বিসিএল এ, যদি আমি একটা চুজ করতে বলি? ওই যে বললাম লাস্ট ইয়ারে হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাচ জেতা, ওইটা হচ্ছে মেমোরেবল। ওকে, ডান। রামিম? Oh, like I have to be very selfish. My first ton. Like you won't believe. আমরা ওই দিন গাড়িতে, like ফারহান গাড়িতে ছিল, like আমার গাড়ি হচ্ছে টিম বাস, আমার গাড়িতে 5 জন উঠে 5টা কিট উঠানো যায়। So গাড়িতে ছিল, we're talking about it like, oh, I've been playing for so long, I have never scored a T20 ton, and it doesn't matter where you're playing or wherever it is, a T20 ton is special. And I wasn't talking about me, like Sakib scored a ton like a few years ago in grade, and we're talking about that and discussing that. And then I think it was just the day, it just happened. And yeah, like that would be, I will remember that forever. Amazing. Farhan?
For me, two games. One game you mentioned earlier with Agnik, that opening partnership. Obviously, it was special. And the second one is our first game for Wollongong Fury. We didn't know how we would be doing together, and that was a close game. 125 we defended against that team. That batting attack, that batting lineup was exceptional. And I was injured. I couldn't even bowl. I was in the outside, like near the boundary rope, and I was like, why can't I bowl now? Why can't I bowl and win the game for the team like that? So those two games were special to me. জায়েদ, 5টা ছয় ছাড়া অন্য কি কোনটা মেমোরেবল? না, আমার Maybe for আসলে the wrong memorable- reasons, but বলো। না। বেসিক্যালি আমি তো বিসিএল 3টা সিজন খেললাম। ফার্স্ট একটা খেলছি ভাইপার্সের সাথে, সেকেন্ড খেলছিলাম গ্রিন বয়েজের সাথে, এন্ড লাস্ট টাইম তো খেললাম ওলংগং ফিউরির সাথে। সো ডেফিনেটলি একটা মোমেন্ট আই উইল চেরিশ ফরএভার। দ্যাট ওয়াজ লাইক বিসিএল 24 গ্রিন বয়েজের হয়ে যেটা খেলছিলাম আমাদের কোয়ার্টার ফাইনালে গ্ল্যাডিয়েটরস এর এগেইনস্টে। সরি শাহেদ ভাই, আর এমন একটা সিচুয়েশন ছিল, মেবি গ্ল্যাডিয়েটরস অ্যারাউন্ড 150 রান করছিল, আমি এক্স্যাক্টলি স্কোরটা মনে 140 নাই। and that was আমরা স্টার্ট ভালো করছিলাম গ্রিন বয়েজ, দেন মাঝখানে একটু আমাদের রানটা স্লো হয়ে গেছিল, এন্ড লাস্টের দিকে এরকম হয়েছিল লাস্ট 3 ওভারে 39 দরকার ছিল। সো গ্ল্যাডিয়েটরস ছিল রাজন ভাইয়ের মতো বলার, সবুজ ভাইয়ের মতো বলার, এন্ড থিং সবুজ ভাই। সো এন্ড সেই ম্যাচটা আমরা জিততে পারছিলাম, এন্ড আমি আসলে লাস্টের দিকে একটু ভালো খেলতে পারছিলাম। সো আই উড সে, এন্ড লাস্ট ওভারে মেবি 11 রান দরকার ছিল, আমার সাথে রিয়াজ ভাই ব্যাটিং করতেছিল, রিয়াজ ভাই ফার্স্ট বলে সিঙ্গেল নিল, এন্ড সেটা ইভেন ক্যাচও ছিল, প্রবাবলি সৈকত ভাই ছিল, উনি মিস করছিল, দেন আমরা উই টুক ফার্স্ট সিঙ্গেল। সো লাস্ট 5 বলে 10 রান দরকার, সো I hitted 1 4 runs, then I hitted 1 6, and that time I was like this. And so definitely, if it's the game with the 6 or with the 4, that was definitely a great moment. Now for that me. I So, also like yeah, আমি হয়তো I remember that day. বিসিএল এর সব টিমগুলোই হচ্ছে আমার টিম বেসিক্যালি। এখন সামটাইমস আমাকে প্রক্সি দিতে হয়েছিল যে এই বছর আর সম্ভব না, বলে দিছি যে আই এম নট প্লেইং ফর এনিথিং, আই এম জাস্ট ম্যানেজিং বিসিএল। বিসিএল এর সবচেয়ে কঠিন সময় গ্ল্যাডিয়েটরই পার করে, এটা সবাই কম বেশি এখন জানে। কেউ গ্ল্যাডিয়েটর নিজেই বয়কট করতে চায় যে এই টুর্নামেন্ট খেলবে না, আমি বলছি ভালো, আমার জন্য আরো ভালো। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে তারা যদি না খেলে আমি রাতের ম্যাচগুলো কাকে দিব, এটা একটা চিন্তার বিষয়। পুষ্কিন ভাই, আপনার কাছে যাই, হোয়াট ইজ ইউর A few moments. There was one of the years I played with Shield, and that Shield had the two Ronnie Bhais, Riyad Bhai, Shobuj Bhai. So playing in that team was of superstars was, and we basically won every game, convincingly. Yeah. So that was interesting to see that group of players gel and come together and win. So that was interesting and nice to be part of that. It was a great honor. There was a nice season with Vipers where I scored some runs for Vipers, and we almost got to the second round. But last season, every game was nail biting for me, and being part of this group of teams, but making the quarterfinals. Just when we knew we made the quarterfinals, that was a very special moment. And we thought internally, if we just won that quarterfinal, we thought we could win the cup. And I still believe that there was every chance we could probably do it with the team that we had. So that whole season, last season with this team was very special. So lots of special moments, very special moments. BCL is special like that, where you can, it's also in video, so you can play it back and remember it, which is really great. So but they're my highlights. Are we having YouTube this year? Good question. Very good question, Ravi. YouTube is so much better. You can see it on TV. I know. True. I know, but you know what? এই বছরে obviously এটা ইউটিউবে যাবে, বাট ইউটিউবে যাবে হচ্ছে যে উইকে খেলাগুলো হয়ে যাবে, then we'll download it and we'll put it on. All the matches will be no. The reason is আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, বিকজ আমাদের এই ইয়ারে আনসাং হিরো বলে একটা অ্যাওয়ার্ড আছে, and that unsung hero award it will be like chosen by the audience basically, যারা খেলাটা দেখতেছে। I want to encourage everyone to watch these games, and ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আমরা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আনসাং হিরো যিনি হবে তাকে বেসিক্যালি অডিয়েন্সরাই চুজ করবে, দেন উই উইল হ্যাভ ইনপুট অ্যাজ ওয়েল। নাও ফেসবুক
ইউটিউব ইজ ফর লাইভ, আই নো ইউটিউবের যত লাইভ হয়, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে লাইভে যখন কমেন্টস গুলো হয়, এনি রিয়াকশন ইন্টারাকশন, এগুলো লাইভটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইউটিউবে আর থাকে না। So okay. there is a problem in YouTube platform, because it's not meant to be a social media. It's a different platform. ফেসবুকে আমরা খেলাগুলোকে লাইভ করব আনলেস আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে ফেসবুক থেকে, but we will definitely download it and put it in YouTube later on. So it'll be There will live be- on Facebook on the day, but Then then the the Then game it will be moved to would YouTube be to moved stay to forever. Yes, yes. Ah, yes, excellent, definitely. excellent. All right, that's all Definitely. right. So we'll download it in HD quality and we'll put it to YouTube. And Excellent. it's done in like some of the games, because Facebook আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে every 30 days ওরা লাইভের যত লাইভ ছিল সবকিছু ডিলিট করে দিচ্ছে, so it's a headache for us. So we'll download it and put it in Facebook later on. Sorry, YouTube later on. I understand the comment problem, but আমি জানি না যে এই প্রবলেমটা খালি আমার হইতো নাকি। আমার এত প্রবলেম হইতো ফেসবুকে লাইভটা চালাইতে, এরকম স্ক্রিনের অর্ধেক হয়ে আসতো আর অর্ধেক দেখা যাইতো না। Yes, তারপরে আমার exactly. হাত দিয়ে অর্ধেক উপরে টেনে ধরে তারপর দেখতাম। For some reason, I don't know if it's only No, my phone or everyone. Facebook I think Facebook has a lot of problems. ফেসবুক থেকেও ডাইরেক্টলি টিভিতে দেখা যায়, you need to have a Yeah, fast- I do that. I do that. Okay. I stream it and mirror my phone to the TV and watch it. I So understand it's not that bad. ইউটিউবের যে কোয়ালিটি, ট্রাস্ট মি, আমি এখনো এই যে সেদিন কোন খেলাটা জানি, মানে মনে ফাইনালটা অথবা কোনো একটা ম্যাচ হঠাৎ করে মানে চলে আসছে অলস্টার মিডিয়াতে, যেহেতু সাবস্ক্রাইব করে আসছি আমি, সো দেখলাম যে আসলেই মানে খুব সুন্দর লাগতেছে টিভিতে, এবং when you see in 75-85 inch TV, it's really It's Fantastic. But Mushkil, I know you can cast really well at your TV, but you know, mom and dad back home, they prefer YouTube. Sure. It is true. Of course. এটা অ্যাবসলিউটলি ট্রু, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। এই জন্যই আমি এটা মানে রিলিজিয়াসলি আই উইল আপলোড ইট। Unfortunately, I do not want to live telecast from YouTube, though it's a better platform, because for the community engagement, it's very important this year, because every week we have a sponsor for dancing Sang Hero, এবং আমি চাই যে বেটার সোশ্যাল কি বলে ইন্টারাকশন ফেসবুকেই হচ্ছে। So yeah, that's the plan so far. There's a plan. Look, I mean, আমরা অলমোস্ট 1 ঘন্টা পার করে ফেলছি, কখন পার করে ফেলছি জানিও না। আসলে কথা মনে হয় আমিও বেশি বলতে পছন্দ করি, আর এত ভালো ভালো মানুষটা আমার সামনে কথা বলতে ভালোই লাগে। You should join a gathering in Wollongong. You won't know what time is. You'll love it, Shahed bhai. Shit, রাত 2টা বাজে। আরে একদিন সকালবেলা 8টার সময় অফিসে যাব, বাসার মধ্যে দিকে 2টার সময় বসে আছে সবগুলা, বাইরে হয় না। না, রেমিম তো রিসেন্টলি ব্যাট সেলিং এর সে বেসিক্যালি আমাদের চলে যেতে বলছে, আমরা যাচ্ছি না। কাস্টমার যাচ্ছে এন্ড ব্যাট নিয়ে আসতেছে। বুঝতে পারছি। ছোট একটা বাঙালি পাড়া মনে হয় বানায় ফেলানো হয়েছে, তাই না? Almost. না, চা মুড়ি যদি হইতো ভালো হইতো। নাকে বাট একটা কোশ্চেন জায়েদের কাছে। জায়েদ, আর বেশি সময় নিব না, সেটা হচ্ছে যে জি, BCL এ obviously we have a special, like you know, recruit হয় যখন কোয়ার্টার ফাইনালে টিমগুলো যায়, ঠিক আছে? সো যদি একটা প্লেয়ারকে নেওয়া যায় তাহলে কে হইতে পারে উলঙ্গন ফিউরিতে গেম চেঞ্জার হিসাবে? ও এবারও গেম চেঞ্জার থাকবে? হ্যাঁ, we'll have that. That's a successful one. That's a successful process. So what do you think? Do you have any plan? যদি জায়েদ না বলতে চায় তাহলে পুষ্কিন ভাই বলতে পারে। Anyone? Well, Zayed, you go first. আচ্ছা, আমি আসলে না, এটা আসলে ভেরি টাফ কোশ্চেন বিকজ I have few favorite players from the community. But if I had to pick one, probably I'll pick Korab Bhai. Gaurav. I love that guy. So basically his bowling action, bowling I love very much. He's good batsman as well. Considering batting, I would love few other players like Tanjilur, Shahed Bhai, Shikurajan Bhai, and also like even Abdul Ahad from Sylhet Royals. Like Last year now Sylhet Royals they are not actually. playing for Sylhet Royals, but he's also good batsman. Asif Hossein Onik,
I love their batting. If you see Asif Hossain Onyx batting, every match he is scoring like 30-40 runs, important 30-40 runs, sometimes 60-70 runs. He's always scoring. He's consistently scoring. So, but yeah, if I had to pick one, probably I'll pick Gaurav Bhai. গৌরব পুষ্কিন ভাই আপনি কিছু অ্যাড করতে চান এটাতে? Well, I noticed some of the teams last year, they didn't actually choose a player and they could have. And I hope we get to that point where we don't have to choose a name because we don't need to. And that's with the people that we've chosen this year. I think there's every possibility that we won't need to do that if we do well. So my hope is that we're good enough as we are. That would be my dream. And I hope, yeah, of course, when we have the option, every player that Zayed said, I'm in total 100% agreement. But if we could live with the team that we have and be successful that way and not need anyone, that would be the ultimate goal. Oh, amazing luck. I mean, look, BCL 5th year. পুষ্কিন ভাই ফার্স্ট টু লাস্ট 5th year পর্যন্ত খেলছেন BCL। এটা দিয়ে আমরা শেষ করব। What else I can do? You know my limitations, but what else? Shahed bhai, you've given us the jerseys, scoreboard, commentary, stump shatter, thunder catches, boundary line. You remember boundary banter. In one of the games. Yeah, boundary banter, meet the team, you know. I mean, একটাই বলতেছিলাম যে one day, you know, we'll have this waterproof screen where you're showing the live telecast while we're at the ground, like at the SCG. That'll cost you maybe $20,000 to $50,000, but somehow you'll do it. So the sky is the limit. You know that this competition, everyone comes in with it's not about the prize money, it's about the prestige of what BCL is. You just turn up to the ground, you have the ground set up, you have umpires, you have water and all this other stuff, you have the option to buy lunch and dinner and so on. This is I don't need anything else. I'm not just saying that because your friend, you like me and I like you. It's genuine. It's just a really special tournament and we're very lucky to have it in the winter, and I thank you for that. Another year, another hope, and another thank you to doing that. Thank you very much. চেষ্টা করছি যদি কফি ভ্যানকে ইনভাইট করা যায়। That's not bad. স্পেশালি সকালের ম্যাচ আর রাতের ম্যাচের জন্য যে আসো কফিও বিক্রি করো। That's not bad at all. খেলাও ভালো হবে, তাই না? এটা মনে সারা দিনই চলবে, শুধু সকাল আর রাতে না, সারা দিনই চলবে আশা করি। তিনটা খেলা। হ্যাঁ, তিনটা খেলা। রামিন কি জানি বলতে চাচ্ছিল? For me, BCL is definitely the best comp in the community at the moment that I play for, like 100%, no doubt. Like, one of the things that I really like is that all the games are in one ground, and then in the same day you will meet a lot of people. I really like that because, like, you're not like, everyone is a friend here, right? And then you play in one team 3 years ago, 4 years ago, and everyone is meeting each other on the game day, which is amazing. Really like that. I know, so request, I know you have tried it before and it's very difficult. Getting a side screen would be amazing. It is really hard to watch the ball at times in that ground. It's true. আচ্ছা, এটা আমি এখনই বলে দেই এটা কি হবে। Something temporary would be amazing. কিভাবে হবে এটা? I need a solution. I need a solution from you, from everyone. No, there is no way you can do a physical establishment. No way you can do in any council. Like, even in temporary, like, but exactly, Jetta Ramin Bollo, you could engineer something that you can fold away. I mean, it depends on how big it has to be. That's the tricky part. But you could probably engineer something that you can put together. I mean, it takes some design work, but that's a possibility. You know, side screens are quite large. Even 2 cars and the 2 cars holding the black cloth. না ওভাবে হবে না। something is better than nothing. Keep on এখানে আমি একটা জিনিস বলি, এখানে লজিস্টিক বিষয় আছে, প্লাস হচ্ছে এখানে ওয়েদার একটা we get it, Shahed bhai, like আমাদের we মানে something constructive and which is really possible, I'll do it. But think about it. কিরখামে লাস্ট ফাইনালে যেই পরিমাণ বাতাস হচ্ছে, anything we put there is gone. So it can happen in Kirkham.
So it happened in a couple of night matches as well. So weatherটাও একটা factor. There is something that we can improve. Now we We'll need to talk about. all need to think about, and we'll need to find out I'm a sure, like, solution that I can do it. if you ask players, I think a lot of players will agree that that side screen is a bit like সবসময় পিছনে কিছু না কিছু চলতে থাকে, so it's a bit difficult, especially the night games. So something temporary, if possible. It's like, we know it is a very big task. চিন্তা করো, so আমি মনে করি আমার কাছে তো Yeah. পিছনে কিছু চলতে থাকে, এইটা ফ্যাক্ট হয় না। আমার কাছে মনে হয় দেখি যে Light টা পিছনে চলে আসে সামনে। শুধুমাত্র নীল একটা আকাশ, হ্যাঁ মানে Yeah. যখন দিনে ব্যাট করা হয় নীল আকাশ, ও মাই গড, আমি নীল আকাশ দেখবো নাকি বল দেখবো, আমার Yeah. কাছে এইটা ফ্যাক্ট লাগে আর কি। It's difficult. But again, like, whatever you do, it is a very, very good tournament. Like, and again, we have been waiting the whole year. We kept asking. I kept asking everyone, when is it happening? When is it happening? When is it happening? So now again, thank you. no problem. Farhan, any last word? No, bhai, I always tell that to everyone. Like, the best tournament is BCL for me, because এই আর I বেস্ট started করো না, আমার from BCL BCL, শুনতে ভালো লাগে না, বলে যে like from the second season of BCL. One thing, bhai, sometimes with the score, like with the scorecard, I know Scoring. like you have designated Scoring, right? people who Yeah, good. who does the scoring good thing. Yeah, good sometimes it's a bit of issue. I see some, like even last year, like our last game, they put my runs and somebody else's. So like that sort of thing happens. If they're no they can manage that's the scope of carefully, improvement. then 100% you are to the point. Now this year I'm just thinking, I'm just মানে That's the only thing I feel like. যে এরকম কি করা যায় যে আমি চাই যে everyone from team comes to our commentary box এবং আমাদেরকে একটু হ্যান্ড দেয়। সো যে আসবে সেই স্কোরিংটা করলো, তাহলে আমাদের জন্য লাইফটা ইজি Yeah, হবে, sure. যেটা লাস্ট ইয়ারও করা হয়েছে, Yeah. তাই না? সো হয় কি যে স্কোরিং এর এই প্রবলেমটা আমরা যখন কাউকে দিচ্ছি, মোস্ট অফ দ্য টাইম তারা মিস্টেক করতেছে, অনেক প্লেয়ারকে অনেকে চিনে না। আমরা এমন কাউকে দিলাম যে নিউ, এ ভুল হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আমি আসলে আমি এটা রিয়েলাইজও করছি যে গত বছর এমন হয়েছে যে রিয়াদের সেঞ্চুরি হয়েছে মাঠে 96 দেখানো হয়েছে যে কি বলে, মানে তার টোটাল স্কোর, বাট হি স্কোরড মোর দেন 100 রান। সো উই ফিক্সড ইট লেটার অন, বাট সেঞ্চুরির একটা উদযাপন থাকে, ওই একটা ছবি আসে, ওইটা করতে পারি নাই। তো let's see how we can improve it. There is a scope of always, there is a scope of improvement, এবং যেটা আমার সলিউশনটা এরকম হতে পারে যে আমরা যদি কমেন্ট্রিতে যখন এটা ম্যান্ডেটরি করে দিই যে একজনকে আসার জন্য, মানে হেল্প করার জন্য, আমাদের হেল্পটাও ম্যান্ডেটরি করে দিচ্ছি, কথাটা ঠিক হচ্ছে না, বাট আমি রিকোয়েস্ট করতেছি টিম থেকে আসার জন্য। এটা কিন্তু ভালো ভাই, একটা এনগেজমেন্টও হলো আর কি, কাইন্ড অফ। সো একটু আমাদেরও হেল্প হলো, কারণ যখন মানে লাইভ টেলিকাস্ট করতে হয় সবকিছু, এবং দ্যাটস এ হিউজ প্রসেস। যারা আমাদের ভ্যানে এসে বসছে তারা জানে, তবে তাদের জন্য যদি আমাদেরকে একটু স্কোরিং করে দেয় এবং কমেন্ট্রি করে দেয় আমাদের সাথে, তাহলে তাদের জন্য রিওয়ার্ড হচ্ছে অনেক ফুডও থাকে, অনেক খাওয়া দাওয়া থাকে। আমি আসি, আমি যাচ্ছি, I'm ready. থ্যাংক ইউ অঙ্গন, এনি লাস্ট ওয়ার্ড, উই ফিনিশ দ্য শো। যে ভাই একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ধরেন কিছু কিছু পয়েন্ট আছে, ধরেন বাউন্ডারি চেক বা এরকম কোনো ক্ষেত্রে মানে আম্পায়ার কল ফ্যাক্ট হবে নাকি হচ্ছে কমিটির কল ফ্যাক্ট হবে? কারণ ধরেন লাস্ট এর এক যাবে একটা 6 একটা আউট, ওটা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল। না, এটা কোনো ঝামেলা হয়নি, কথাবার্তা হয়েছে। আমি আপনাকে তোমাকে বলি অঙ্গন, যেটা হয়েছে যে আমি স্টিল মনে আছে যেটা সঞ্জিত হয়তো বা ক্যাচটা ধরে, কিন্তু সেটা হয় যে সেটা আমাদের যারা কমিটি থেকে ছিল এবং কমেন্ট্রিতে সেদিন আমাদের কমিটি থেকেই 2 জন ছিল যারা একদম লিস্টেড কমিটি মেম্বার। সো ওরা কমেন্ট্রিতে বলতেই ছিল যে এটা 6, বিকজ ইট ওয়াজ ইন ফ্রন্ট অফ দেয়ার আইজ। নাও if we have a conclusive evidence or conclusive, we know it's a 6, we have to call it 6. So we called it 6. Even প্রথম ম্যাচ গ্ল্যাডিয়েটরস এর সাথে স্ট্রাইকিং বার্নার্স এর তাবরেজ অ্যাবসলিউটলি একটা বাউন্ডারিতে ক্যাচটা নেয় এবং তাহসিন ভাই, এবং সেটা দেখা গেছে যে পরে আমরা যখন ক্যামেরাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওর পা কিন্তু বাউন্ডারি লাইনে ছিল, লাইনের সাথে টাচ করছে, আম্পায়ার তাকে আউট দিয়ে দিছে, বাট উই কল্ড আম্পায়ার, and because it's a fair call. When it's a fair call in front of your eyes, umpire's call, we have in our rule book, it's written, absolutely written, that we have a call if there is absolutely, we are 100% sure, we can talk to the umpire, and umpire will take the decision.
আমরা কি দেখতে পাইছি এটা আমরা যদি আম্পায়ারকে ক্লিয়ারলি বলতে পারি যে আমরা এটা দেখছি, সো আম্পায়ার শুড টেক দ্য ডিসিশন প্রপারলি। That's very good. কারণ ওই একটা 6 একটা উইকেট কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় খেলাটা। সো যতটুকু ফেয়ার থাকা যায়, যতটুকু কি বলবো ফেয়ার, এবং যতটুকু এটাকে কি বলে যদি কোনো স্কোপ থাকে যে এটা মিস্টেক হয়েছে এটাকে কারেক্ট করা যায়, তাহলে উইল টেল দ্য আম্পায়ার। উই আর নট টেকিং এ ডিসিশন, উই আর গিভিং দেম দ্য অপরচুনিটি Support. টু রিকনসিডার, তাই না? সেই সাপোর্টটা আমরা দিচ্ছি। সো এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবার সাথে আবার ইনশাল্লাহ দেখা হবে মাঠে ভেরি সুন, এবং সবাই তো অনেক লম্বা লম্বা রোজা রাখতেছি, আশা করি যে সবাই ভালো থাকবে। টু মাচ ক্রিকেট এই মুহূর্তে না খেলি আমরা একটু রেস্ট নেই, সংযমের মাস। Thank you so much, Shahed bhai. Thank you. No problem. Thank you, Shahed bhai. Thank you, everyone. Alaikum. No worries. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Assalamu alaikum. Allah. Alaikum assalam.